tread the path of ahimsa as shown by Mahavir, says Ms. Jaya as she greets people on the eve of Mahavir Jayanti. ED attaches property worth 700 crore rupees of former telecom minister of DMK, Dayanidhi Maran. Kashmir receives fresh rainfall, fear of floods rises. The news in detail. The General Secretary of AIADMK and the People's Chief Ms. Jaya said peace and tranquility will prevail in the world if teachings of Mahavir are followed. Mahavir preached the importance of loving all living beings. AIADMK Supremo Ms. Jaya extended her greetings on the eve of Mahavir Jayanti. She said only if one follows the teachings of Mahavir, the world will have lasting peace and harmony. Ms. Jaya said Mahavir advocated adherence to truth and non-violence, which were like the two eyes, and she asked the people to follow the path shown by the enlightened soul. The AIADMK Supremo Ms. Jaya in her greetings message said man's possessiveness and greed has been the cause for conflicts, anger, revenge, fear and suspicion. Bhagwan Mahavir had said one must shed these evil qualities and pursue the path of non-violence, she observed. He also advised people not to harm any living being. He was of the opinion that in retaliation to anti-social elements, if one starts behaving aggressive, then they can never find any solution. So it is always better to come to an amicable solution by following the path of non-violence. Ultimately, it is ahimsa that paves way for maintaining harmony. So, if a person wishes to live life in a peaceful manner and if tranquility is what one is searching for, then adopt the philosophy of the great personality Lord Mahavir, said Ms. Jaya. Directorate of Enforcement in Aircel Maxis scam case has issued order under PMLA for the attachment of the assets held by Dayanidhi Maran, Kalanidhi Maran and Kaveri Kalanidhi. This attachment is issued by the Directorate in respect of the offence of money laundering relating to the illegal gratification amounting to 742.58 crore rupees received by Dayanidhi Maran. The offence of money laundering under Section 3 of PMLA is being investigated in respect of the offences punishable under various sections of IPC. In this case, CBI has filed charge sheet against the Maran brothers and their companies, including the foreign companies and individuals, in which they are charged for the offences punishable under various sections of the IPC. So, the attachment of the illegal gratification by Dayanidhi Maran has been done thereafter as per provisions of PMLA. The investigation under PMLA being carried out by the Headquarter Investigation Unit in the head office of the Directorate has revealed that illegal gratification of 742.58 crore rupees was paid by the companies based in Mauritius for Dayanidhi Maran in the two companies, namely Sun Direct TV Private Limited and South Asia FM Limited. These two companies are owned and controlled by Kalanidhi Maran, brother of Dayanidhi Maran. The money has been utilized by the companies in their business or investments. The investigation under PMLA has further revealed that promoters of the SDTPL are Kalanidhi Maran and Kaveri Kalanidhi. These two persons are holding 80% shares of SDTPL. Following properties have been attached under Section 5(1) of PMLA. Fixed deposits held by Dayanidhi Maran and others to the tune of 7.47 crore rupees. Fixed deposits held by SDTPL to the tune of 31.34 crore rupees. Fixed deposits held by SAFL amounting to 6.19 crore rupees. Mutual funds held by SAFL amounting to 15.14 crore rupees. Fixed deposit held by Kalanidhi Maran to the tune of 100 crore rupees. Mutual funds held by Ms. Kalanidhi Maran to the tune of 2.78 crore rupees. Fixed deposit held by Kaveri Kalanidhi to the tune of 1.30 crore rupees. Mutual funds held by Kaveri Kalanidhi amounting to 1.78 crore rupees. Land and building owned by Cal Communication Private Limited to the tune of 171.55 crore rupees. Freehold land and building owned by Sun Network TV Private Limited
to the tune of 266 crore rupees. Shares of SDTPL held by Kalanidhi Maran amounting to 139 crore rupees. It was informed in the Tamil Nadu Assembly that the people of the state and AIADMK members will ensure that the People's Chief Ms. Jaya will once again assume office as the Chief Minister of Tamil Nadu. It was also assured that the political ruse of the manipulative group will be brought to shambles and that Ms. Jaya will assume office as Chief Minister. Chief Minister O. Paneerselvam, while replying to the debate on the Tamil Nadu budget for 2015-2016 in the Assembly today, hailed the People's Chief Ms. Jaya for the innumerable people's welfare schemes initiated by her. He said the political ruse of the manipulative group will be brought to shambles and assured that Ms. Jaya will once again assume office as the Chief Minister of Tamil Nadu. ஆற்றல் அன்னை விரைவில் தலைமையேற்க வருவார் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எங்களுக்குண்டு என்று மாண்புமிகு அம்மா அவர்களே என்றும் எங்கள் முதலமைச்சர் என்று கோடான கோடி மக்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள். சதியையும் விதியையும் மக்கள் சக்தியின் துணையால் வென்றிடும் மகா சக்தி கழகத்தின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் மக்களின் முதல்வர் எதையும் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் சூதுமதி கூட்டத்தின் சூழ்ச்சி அரசியலை தோற்கடித்து மீண்டும் தமிழ் மாநிலத்தின் முதல்வராய் அன்று தான் மீட்ட புனித சார்ஜ் கோட்டையிலே மறுபடியும் பாதம் பதிப்பார்கள். He said during 2014-2015, under Rule 110 of the Tamil Nadu Legislative Assembly, the People's Chief Ms. Jaya had announced 236 schemes, of which the GO has been issued for 209 schemes. The Chief Minister said 12 schemes have been accomplished and the works for 197 schemes were getting implemented. Meanwhile, 4 schemes are in pending with the central government and steps to execute the remaining 23 schemes have been taken up, he said. மாண்புமிகு அம்மாவர்களது அரசு செயல்படுத்துவது போன்ற ஒரு ஒருங்கிணைந்த வறுமை ஒழிப்பு திட்டத்தை இதுவரை எந்த அரசும் செயல்படுத்தவில்லை என்பதை இங்கே உறுதியாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வேலைவாய்ப்பை பெருக்க தொழில்துறையை மாண்புமிகு அம்மாவர்களது அரசு சிறப்பாக ஊக்குவித்து வருகிறது. மாண்புமிகு அம்மா அவர்களது அரசை பொறுத்தவரை தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளுக்கேற்ப பல புதிய திட்டங்களை முதல் நிதிநிலை அறிக்கையிலும் அதைத் தொடர்ந்து தேவைக்கேற்ப திட்டங்களை மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் விதி 110 வாயிலாகவும் அறிவித்து இதனை இந்த அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த திட்டங்களை முழுமையாக செயல்படுத்துவதற்கே மாண்புமிகு அம்மாவர்களது அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. எனினும் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலும் தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சில திட்டங்களுக்கும் துறைகளுக்கும் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்பட்டும் சில புதிய திட்டங்களை சேர்த்தும் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. The Chief Minister said it was only after Ms. Jaya assumed office as the Chief Minister of Tamil Nadu in 2011, the power generation capacity of the state reached 13,000 megawatts. It was informed in the Tamil Nadu Legislative Assembly that through the Medical Recruitment Board, an initiative of the People's Chief Ms. Jaya, steps have been taken to fill 7,243 vacancies for nurses in government hospitals. It was also informed in the Assembly that through this board, already 6,918 vacancies have been filled up. Minister for Health Dr. C. Vijay Bhaskar, while replying to the call attention motion on the steps taken to fill the vacancies in government hospital, said that Medical Recruitment Board was initiated by Ms. Jaya, the first of its sorts in India, and vacancies are being filled through this board. 6918 பேர் ஏற்கனவே வேலை வாய்ப்பு மூலமாக இடஒதுக்கீட்டை பின்பற்றி 2027 பேர் மொத்தம் 8945 பேர் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய ஆட்சியில இன்றைக்கு பணியமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். He informed the Assembly that with the case on the appointment of nurses, which was pending with the Madras High Court, having come to an end, steps have been incorporated to fill the vacancies for 7,243 nurses. Minister for School Education K.C. Veeramani, while replying to the special call attention motion on the leaking of Class 12 Maths question paper through WhatsApp in a private school in Krishnagiri district, said strict action has been taken on the issue and necessary precautionary measures have been adopted to avoid such instances. அரசு தேர்வுத்துறை இயக்குனர் மேற்கொண்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் பள்ளி கல்வித்துறை சார்ந்த கீழ்க்கண்ட பணியாளர்கள் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவ்வழக்கில் கைதான ஆசிரியர்களின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கைப்பற்றப்பட்ட 2 ஆசிரியர்களின் அலைபேசிகள் ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இனிவரும் தேர்வுகளில் இதுபோன்ற நடைமுறைகளை
தேர்வறை கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் கடைபிடிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அரசு தேர்வுத்துறை இயக்குனர் அனைத்து அலுவலருக்கும் ஒரு விவரமான சுற்றறிக்கை வழிகாட்டுதலையும் அனுப்பியுள்ளார்கள். மேலும் இதுபோன்ற முறையற்ற நிகழ்வுகள் இனி வரும் தேர்வுகளில் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கு அனைத்து விதமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. A look at the Tamil Nadu Legislative Assembly proceedings. Minister Edappadi K. Palanisamy informed the Assembly that the Tamil Nadu government, which follows the path forged by the People's Chief Ms. Jaya, has taken up repair and extension works of roads to a distance of 39,000 km within a span of 4 years. இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய அரசு அமைந்த பிறகுதான் சாலைகள் சீர் செய்வதற்கும் அகலப்படுத்துவதற்கும் அதிகமான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. கடந்த மயிலாட்டி திமுக ஆட்சியில் 5 ஆண்டு காலத்தில் 6,606.91 கோடி தான் திமுக ஆட்சியில் ஒதுக்கப்பட்டது. இங்கே மாண்பு அம்மாவுடைய ஆட்சியில் தான் கிட்டத்தட்ட 39,246 கிலோமீட்டர் சாலையில் 13,038 கோடி ரூபாயில் சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். Minister R. Kamaraj said that the Kudamurakkad ritual was taken up at a cost of 400 crore rupees across 7,000 and over temples in Tamil Nadu. மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் 3வது முறையாக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் சிதிலமடைந்த கோயில்களை கண்டறிந்து அந்த கோயில்களுக்கு திருப்பணி செய்து குடமுழுக்கு செய்திட வேண்டும் என ஆணையிட்டார்கள். அதன் அடிப்படையில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் 286 கோடியே 47 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 7,192 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு கண்டிருக்கிறார்கள். Minister T.K.M. Chinnaya said Ms. Jayalalitha allocated 1,000 crore rupees annually in the budget towards the welfare of cattle. அரசின் பட்ஜெட் வரலாற்றிலேயே கால்நடை துறைக்கு 1000 கோடியை பார்த்ததே இல்லை. மாண்பு அம்மாவுடைய ஆட்சியிலே தான் 1000 கோடியை தாண்டி பட்ஜெட்டிலே அம்மா ஒதுக்கி இருக்கிறார். ஏறக்குறைய கடந்த 4 ஆண்டு காலமாக 1000 கோடிக்கு மேலாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அம்மா ஒதுக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்களை மட்டுமல்ல வாயில்லா ஜீவன்களையும் காக்கக்கூடியவர் தான் நம்முடைய மாண்பு அம்மா அவர்கள். Minister S. Gokula Indra said it was during the governance of Ms. Jayalalitha the basic salary and dearness allowance of the weavers was hiked. கைத்தறி நெசவாளர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் விதமாக அனைத்து கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கும் அவர்கள் பெறும் அடிப்படை கூலியில் தலா 10% உயர்வும் வழங்கப்பட்டது. 115% அகவிலைப்படி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இதன் மூலமாக 1164 கைத்தறி நெசவாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களிலே உள்ள நெசவாளர்கள் பயன்பெற்று வருகின்றார்கள். Minister R.B. Udaykumar said it was during the governance of Ms. Jayalalitha additional funds were allocated towards the construction of 59 new taluk office for the benefit of the people. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 342.1 கோடியில 351 வருவாய்த்துறை கட்டடங்களை வாரி வழங்கி உருவாக்கி தந்த ஒரே தலைவர் புரட்சித் தலைவர் இதயதெய்வம் அம்மா அவர்கள் என்பதை இங்கே எடுத்து வைத்து 125.59 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில 59 புதிய வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களுக்கும் கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கும் மாண்புமிகு இதயதெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய வழிகாட்டுதலோடு ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. The election of the 161 cooperative societies in Tamil Nadu to elect members to the administrative wing has been slated for the 15th of April, and the filing of nominations for the same can be done till the 9th of this month. 150 milk producers cooperative societies, 11 other cooperative societies come under the control of Commissioner for Milk Production and Dairy Development of Tamil Nadu, and the Commissioner has the responsibility to hold elections to select the 1,741 members for the administrative wing. The election for the same has been slated for the 15th of April. The polling will commence from 8 a.m. and conclude at 5 p.m. and it has been announced that the nominations for the same can be filed till the 9th of April between 10 a.m. to 4 p.m. The nomination papers will be scrutinized on the same day, and the list of eligible candidates will be announced in the evening. The counting of votes will be held on the 16th of April, the Commissioner announced. The fear of floods surfaced again after Kashmir Valley received fresh rainfall today. Rainfall began on Tuesday night and is expected to continue for the next 2 days and can again cause surge in the water level of River Jhelum, officials said.
Jhelum was flowing at 11.70 feet at Sangam in South Kashmir, way below the flood level of 21 feet, while the level at Ram Munshi Bagh was 15.35 feet against the flood level of 19 feet, officials added. All the contingency plans were in place. Temporary shelters have been set up for people evacuated from flood-prone areas, an official said. According to the official, NDRF and State Disaster Response Force teams have been put on a standby. 3 composite rescue groups constituting of infantry, engineers, EME and Army Medical Corps have been set up at Badami Bagh Cantonment, Old Airfield and Zaina Court, Army officials added. Heavy rainfall since Saturday has resulted in death of 15 people in Chadura area of Budgam district. 1 person trapped in the landslide was also feared dead, but there was no confirmation. 1 person had died in flash floods in Udhampur area of Jammu region. Ramping up its evacuation plan for 4,000 Indians stranded in Yemen, the government is sending Minister of State for Overseas Indian Affairs, General V.K. Singh, to oversee operations from the nearest port of Djibouti city. Singh will fly on Tuesday to Djibouti, where the government is hoping to bring 1 group of 400 Indians out of Aden by a commercial passenger ship to be then sent back to India. The Indian operations will comprise of a combination of civil and military efforts, including 2 passenger liners, 2 Indian Air Force Globemasters, 2 Air India aircraft and 3 naval ships. The immediate worry, V.K. Singh said, is that the airports in Yemen are either closed or only open intermittently due to the violence by Houthi rebels and airstrikes launched by the Saudi-led coalition of Gulf countries who now control the airspace over Sana'a, and the Saudi government's assistance would be required to facilitate more flight. 85 Indians who were able to take a Yemenia Airways flight out of Sana'a have already reached their homes in India, External Affairs Ministry spokesperson Syed Akbaruddin told reporters on Monday. The evacuation operations were announced after Minister of External Affairs Sushma Swaraj held 2 meetings to coordinate efforts by different ministries. Ms. Swaraj met with Air Chief Marshal Arup Raha, senior officials from the Navy, Defence Ministry, Ministry of Shipping and Civil Aviation Ministry. In a separate meeting, officials of the External Affairs Ministry met with Ms. Swaraj and decided to send a 5-member team, including 3 diplomats, to Djibouti to help with the process of obtaining air and port clearances, as well as processing travel papers, for India does not have a mission in Djibouti. It is represented by the Indian ambassador to neighbouring Ethiopia, Sanjay Verma, who will be stationed in Djibouti along with officials from the embassy in Egypt to aid the operations. Officials said that their efforts would be to facilitate the travel of evacuees directly from Djibouti port and airport to the Indian aircraft as quickly as possible, as there is limited accommodation in the East African nation with a population of only about 900,000.